Hello students, good morning everyone. Welcome for today's online session. Today I will be starting with a new unit, that is unit 3 of your physiology paper, that is physiology and human anatomy. Unit 3 respiration. This is the new unit for you, and in that I will be doing part 1, that is in detail I will tell you about the respiration, respiratory organs, okay, and respiratory passage. That comes under your introduction. Okay, the topics which I will be covering here in today's classes is introduction. In that you will study about respiratory organs, then what is respiratory system and what are the steps of respiration. Only steps I will tell you, and in the next part I will go with the in detail. I will tell you about the steps. Okay, then respiration. What is respiration? To tell you the definition, respiration is the oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work. Okay, whatever the nutrients you have, after the digestion, the nutrients will get absorbed in each and every cell. And those nutrients which are absorbed ಆಗಿರುವಂಥ nutrients ಏನಾಗಬೇಕು, so that has to oxidize. ಅದು oxidation ಆಗಬೇಕು. I think you know what is oxidation, reduction ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. Okay, oxidation ಆಗಬೇಕು. Oxidation ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, energy is released. That may be most of the time it will be in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. This energy is utilized for the different works. Okay, what we ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is because of this particular energy. Okay, then what is the respiration? I tell you, ಫುಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಯರ್. So breathing, what is breathing here? Respiration is different from breathing. What is breathing? Breathing is the exchange of the oxygen from the atmosphere with that of the carbon dioxide produced by the cell. There is an unwanted gas that is called as carbon dioxide, which is dangerous, toxic. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಿವ್ ಔಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ದೆನ್ this is the respiratory system. Okay, you can see here it starts with your nasal cavity, then here nostrils. Through the nostrils the air enter up to nasal cavity ಹೋಗುತ್ತೆ, and here you can see the different parts. You have oral cavity where your mouth is there, then your pharynx is there, then your larynx is there, larynx sound box ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, then you have trachea that is called as windpipe, then you have bronchus. It is divided into two bronchus. Okay, then you have lung, right lung and left lung, and then diaphragm is there. Okay, diaphragm is a membrane which differentiates or which separates the thoracic region with that of the abdominal region. Okay, so what are respiratory organs? So there are many respiratory organs in different organisms. Okay, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲಂಗ್ಸೇ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. We are very well organized organisms in the animal kingdom. Humans ಬಂದು ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. We have lung as a respiratory organ. So there is not like even an ant should have a lung. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಲಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? First, general body surface. Example, lower vertebrates like sponges, cylinderates, flatworms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ platyhelminthes ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಮ್ಸನ್ನು flatworms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. All these, they will respire or they will breathe through general body surface. ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then, skin or moist cuticle, it is also the respiration which takes place through skin or moist cuticle is called as cutaneous respiration. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಂಟಿಪಿಡ್ಸ್, ಮಿಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಿಲ್ಸ್. The respiration through gills is called as branchial respiration. This is seen in case of fishes, tadpoles and prawn. Tadpole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is the larva of the frog.
ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then next is lungs. The respiration through lungs is called as pulmonary respiration. So example, in most of the vertebrates you can see the pulmonary respiration. Vertebrates, your amphibians, reptiles, birds, mammals, everything. Then what is respiratory system? The system which will help for the process of respiration is called as respiratory system. The system which is involved in the process of respiration is called as respiratory system. Okay, so it consists of two parts here. One is air passages, it is also called as air tract, and lungs. These are the two things. So we are talking about, usually you have human physiology and human anatomy. This is what you are studying. In particular we are studying about the human physiology here. Okay, so here you can see the structure. Here this is epiglottis, this is larynx, trachea and bronchus. Again I said you, and these are the cut ends of the ribs, and these are the lungs, and inside the lungs you'll have a heart, and this is the diaphragm. Okay, what are the air passages? It is the conducting part which transports the atmospheric air into the alveoli. So what is alveoli here? You can see the bronchus. Bronchus is divided into bronchiole. Okay, many different branches called as bronchioles, and these bronchiole will be having a grape of bunch. Okay, grape bunch like structure, a bunch of grape like structure which are there at the end of these bronchioles which are hanging, and these are called as alveoli. Okay, ಸೊ ಇದು ಈ ಆಲ್ವೆಲಾಯಿಂದ ಓಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರಿನ ಆಲ್ವೆಲಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಟು ಇನ್ ಟು ದ ಆಲ್ವೆಲೈ. This clears it from foreign particles, humidifies and brings the air to the body temperature. Okay, so what is this conducting part? It will take in the air, ಏರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಲ್ವಿಲೈ ತನಕ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಲ್ವೆಲೈಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಂದ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೋಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ through which you take in the air, atmospheric air. Then nasal passages ಹೋಗುತ್ತೆ, nasal chamberಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು nasopharynxಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, a part of a pharynx. It is the connection between the nasal chamber and the pharynx. Then glottisಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ larynx, then trachea, then primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ bronchioles ಬರುತ್ತೆ, then terminal bronchiole will be there, and respiratory bronchiole will be there. After that you will have alveolar duct. So this all is your air passages. Okay, then each terminal bronchiole give rise to many very thin and vascularized alveoli. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೆಲೈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್, when we swallow the food or the water, epiglottis is another structure. It is a thin elastic cartilaginous flap. It will closes the glottis to prevent the entry of the food into the larynx. Okay, see, pharynx is the part for pharynx air passage ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ larynx it will pharynx is the digestive part and larynx is the ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ಡನ್ನ ತೊಗೋತೀರಾ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಕವರಿಂಗು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಟಿಸನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲಾಟಿಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಫುಡ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಲಾರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಲಾರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ so trachea, this is all the bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous half rings. ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಥರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. here you can see this is epiglottis,
ಇದನ್ನು ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್. ಹಿಯರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. And this is your coracoid cartilage, and this is the trachea here. Okay, here I said you, here bronchioles, larynx, epiglottis, okay, larynx, trachea, ಇಲ್ಲಿ primary, secondary, tertiary bronchioles ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು finally you will have the terminal bronchiole and then respiratory bronchiole, ಆಮೇಲೆ alveolar duct ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is about your air passages. Next is the lungs. Lungs, they are situated in the thoracic chamber. Thoracic chamber ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ and they rest on the diaphragm. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ರೈಟ್ ಲಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 lobes ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lobes. ರೈಟ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ 3 lobes ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗಲ್ಲಿ 2 lobes ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್, ಅ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಪರೈಟಲ್ ಪ್ಲೂರಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ವಿಸ್ರಲ್ ಪ್ಲೂರಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 layers lubricates the surface of the lungs and prevents friction between the membranes. ಈ ಏನು 2 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲೂರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ವಿಸ್ರಲ್ ಪ್ಲೂರಾ, ಈ 2 ಪ್ಲೂರಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಸೊ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕೈ. Bronchi will divide itself into bronchioles and then each bronchiole will have a alveoli. Alveoli and their ducts, they form the respiratory or exchange part of the respiratory system. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವೆಲೈ ಯೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೆಲೈ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ lungs. So how you have cell, which is the structural and functional unit of life or living organism, likewise alveoli is the structural and functional unit of lung. Okay, here you can see the diagram. This is the right lung and this is the left lung. Okay, this is upper lobe, middle lobe and lower lobe. I said you there are 3 lobes and here you have 2 lobes, upper lobe and inferior lobe or lower lobe. Okay, and here there is a notch structure irutte, cardiac notch anta. Okay, and this is windpipe and this is esophagus. Here you can see another, here 3 lobes and 2 lobes and how it is there. And this is the pharynx, this is the trachea and this is the bronchial tube, this is the larynx. Okay, enlarged view of a lung, you will have bronchiole, okay, and alveoli. This is called as alveoli and these are bronchioles. So when we take a section of the lung, so nimge ee tara kaansutte, idu bronchiole, bronchus, it will be divided into different parts here. Okay, then adana, if you enlarge that, you will have the bronchioles here and that is ending in a bunch of grape like structure called as alveoli. So here you can see these are the alveoli. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್, ಓಕೆ, ಟು ದ ಆಲ್ವೆಲೈ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ವೆಲೈ ಹಿಯರ್. Okay, this is the structure which you have studied, the same thing. Okay, I have told you this in first only and this is about the same thing. You have trachea. Okay, let me enlarge this and show you. This is trachea and this is left lobe. Okay, these are the different lobes and this is right main bronchus and this is left main bronchus and this is the primary, secondary and tertiary bronchus. Okay, this is first one, this is second and then that will branch into then next tertiary. ಇದು ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂಟು ಟೆರಿಷರಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 5 steps in the respiration. First is pulmonary ventilation, that is breathing. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ವೆಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್.
ಆಲ್ವೆಲೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹೌ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹೌ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಲ್ವೆಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಆಲ್ವೆಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ವೆಲೈಲಿರೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು ಹಿಯರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ blood here. And cellular or tissue respiration, how that oxygen will reach to each and every cell and tissue. So these are the different steps. So ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ they have told you only about pulmonary ventilation ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, then so let me tell you once again, I'll recap what and all we have studied so far in today's session. I've started with the respiration. I told you the definition of respiration, then breathing, and what are the respiratory organs, different respiratory organs which are present, and what is respiratory system. It includes two parts, air passages and lungs. Then I have told you what are the passages, I mean what are the parts which comes in air passages or conducting part. Then what are the lungs, and I have told you in detail about the lung structure you have studied. Then I have shown you an enlarged view of an alveoli, the lungs. Okay, then what are the steps of the respiration. In the next part I will be dealing with pulmonary ventilation, that is breathing in detail. Okay, so with this I will be stopping today's class. So thank you students.